So, first slide, please. So yesterday we were talking about the three characteristics of Hebrew poetry. Вчера мы говорили о 3 характеристиках еврейской поэзии. Parallelism, terseness, and metaphor. Параллелизм, лаконичность и метафоричность. We looked at parallelism yesterday. Параллелизм мы вчера разобрали. We're ignoring terseness. Мы игнорируем лаконичность. And now we're going to talk about metaphor. А сейчас будем разговаривать о метафорах. Oh, I should explain. Berlin. That's Adele Berlin. Это Адель Берлин, это она, чтобы вы знали. So, metaphor has an absolutely inescapable and profound impact on how we read poetry. Метафора неизбежно и очень глубоко влияет на то, как мы читаем поэзию. Understanding how metaphor works is essential to good preaching from biblical poetic texts. Для того, чтобы проповедовать по поэтическим текстам Библии, абсолютно необходимо понимать, что такое метафора и как она функционирует. So you see that the function of what a metaphor does. We have to understand the function of what a metaphor does. Нам нужно ясно уяснить, как функционирует метафора. In order to unpack a psalm, either for our own benefit or for the benefit of a congregation. Для того, чтобы истолковать псалом либо для своего назидания, либо для назидания церкви. Okay, so let me give you an example here. Psalm 18:2 in my Bible, but Psalm 18:2. The language is full of metaphor. Псалом 17:3. Этот кусочек псалма полон метафор. Do you want to read that verse? Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Is God a rock? Бог — это скала? Okay, no, good. Is God a rock? Так Бог скала? No. Yes, he is. Yeah, absolutely. Правильно, правильно. Very good. So there is a sense in which God, of course, God is not a rock. В определенном смысле, конечно же, Бог не скала. It's almost a heretical thing to suggest, isn't it? Практически ересь даже, так сказать так. And yet, under the leading of the Holy Spirit, Однако под водительством Святого Духа the psalmist describes God as a rock. псалмопевец описывает Бога как скалу. So there is a sense in which, of course, God is not a rock. Поэтому в одном смысле Бог, конечно же, не скала. But there is also a sense in which, yes, God is a rock. А в другом смысле очень даже и скала. And that's the dynamic of metaphor. И вот такова динамика метафоры. That's called semantic impertinence. Это называется семантическая... Impertinence, rudeness. Семантическая наглость или грубость. And impertinence, is that close enough? And the whole idea of working out how metaphor works is to understand in what ways God is like a rock and in what ways God is not like a rock. И вот задача в понимании метафоры стоит следующая: разобраться, в каком смысле он не скала, а в каком скала. Okay, another question. Другой вопрос. You're not going to sleep. Здесь спать вам не придется. Another question. What do you think of when you think of a rock? Какие у вас ассоциации со скалой? Hardness, firmness, inaccessibility, in a sense that is a firm foundation. Firm foundation, okay, good. Strength. Sure, no. Oldness, no. Old age, ancientness. Antiquity. Yeah, okay, interesting. Inapproachable. Okay, good. Cold. Холодная. Yeah. What would the Hebrew think about when they thought about a rock? Что в голове у еврея было, когда он думал о скале? Zion. Say that again. Zion? Zion? No, not so much. No. Exactly. But what would a Hebrew think of? Home. Home. Дом, все на скале. Скала, которая в пустыне. Okay. The rock which was in the desert? No. Нет.
So when a Hebrew reads this metaphor, what would the rock be? Когда еврей читает эту метафору, то что для него скала? It would be a cliff face, effectively. Cliff face. Это будет как бы как-то не фасад утеса, утес. So the connotation between the rock and the fortress it's the image of a fort built into the rock face. То есть, когда мы встречаем вот рядом, скажем так, вот слово твердыня означает крепость на самом деле. То есть твердыня, в одном месте твердыня и скала, то образ, который встает, это крепость, построенная на скале или высеченная в скале. You with me? So the rock, as it's described here, is not a rock that we could pick up and throw. But you see, in Russian there are two different words: stone and rock. Okay. So in English you confuse it all the time. That's right. And so a rock is a rock big? Yeah, necessarily. The word rock in Russian necessarily means big. Okay. Но он тут надеялся, что у нас, как вот, например, у них часто рок это и камень и скала, а нет, у нас скала это скала. Ее просто так не поднимешь. What is it here? The first one, is it Scala? Скала, yeah. So the first one is Scala. The Lord is my Scala. Yeah. Okay. Ой, no, it's my stronghold. Stronghold So the and my first one is refuge. stronghold. And then he's my deliverer and my rock. So your translation is right here. Ваш перевод правильный. Yeah. So the Hebrew word is translated as rock in English. Просто еврейское слово на английский переводится как rock. But the connotation in the Hebrew mindset would be of a fortress. Однако коннотация этого слова для евреев все равно крепость. So that illustrates for us the fact that metaphors are culturally loaded. Это иллюстрация того, что значение метафор культурно обусловлено. So the metaphor of the rock would mean one thing to an ancient Hebrew. Поэтому метафора скалы будет означать одно для древнего еврея. And it means something quite different to a modern Scottish person. И что-то другое для современного шотландца. So, and we'll try and unpack some of these ideas. Вот мы попытаемся еще разобрать некоторые из подобных вещей. Lakoff and Johnson, they wrote kind of sort of the standard text on metaphor. Лакофф и Джонсон написали такой хрестоматийный учебник по метафорам. Metaphors we live by. Метафоры, которыми мы живем. And their explanation of metaphor is quite straightforward. The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another. Их определение метафоры достаточно простое, прямолинейное. Метафора — это когда мы воспринимаем одну вещь через другую. And so the psalmist in Psalm 18 is telling us that we should understand God. И псалмопевец в своем псалме 17 говорит, что мы должны понимать Бога. In terms of these ideas of the rock, the shield, the fortress, and the horn. Через понятие скалы, крепости, щита и рога. Now, have you noticed, not just in the Psalms, but throughout the Scripture, Вы заметили, что не только в псалмах, но и во всем Писании the vast majority of our God language is metaphor language. большая часть языка, описывающего Бога, это язык метафор. So we have very little, simplistic, kind of straight didactic reference to God. У нас очень мало таких простых, прямых и дидактических указаний на то, кто Бог есть. And most of the biblical discussion of God's nature is described using metaphor. В большинстве случаев Бог в Библии обсуждается при помощи метафор. Of course, not universally, but Конечно, это не повсюду, но в основном. So do you see how significant it is that we understand how metaphors work? Поэтому вы должны здесь увидеть, насколько важно нам разобраться в том, как метафоры функционируют. Because many of our biblical explanations of God's character and being are given to us in metaphorical terms. Потому что многие объяснения характера Бога и сущности Бога даны нам в Писании через метафоры. Okay, my rock example didn't work, so let me take another example. Пример со скалой не сработал, давайте другой пример. What about the horn? Насчет рога. Да. Я вот про него хотел спросить. This is what I wanted to ask about. Потому что у него там, изображение было
барана. It's just that you had this ram's horn, which is Но я different. всегда почему-то думал, что это имеется в виду рог жертвенника, за который And I always thought that this is the horn of the altar that as in- people held to, Ah, right, okay. you know, Okay. so could that be Interesting. an appropriate So, reading? Like a yes and salvation. no. Да и нет. Yes and no. How do we associate the horn? А с чем у нас связаны рога? Рог. Shiwe, yeah. Strength. В славу it's associated with stake. With steak. Beefsteak. Okay. So, in the ancient world, not just in Hebrew culture, but throughout the ancient Near East, В древнем мире, не только у евреев, но и по всему Ближнему Востоку, the horn was known as the hardest naturally occurring substance. рог считался самым твердым веществом в природе. So it is a strength image. It is a strength image. Получается, что действительно он связан с силой. And so effectively what the psalmist is saying here is that Yahweh is the strength of my salvation. Фактически псалмопевец здесь говорит, что Яхве — это сила моего спасения. Okay, another metaphor in there is salvation. И потом есть другая метафора — Бог спасения мое. So when you think about salvation, what do you think about? Что нам приходит в голову, когда мы говорим слово «спасение»? We have such twisted thinking that we don't know what it could mean. Normally Christians think in Pauline terms. Обычно христиане думают в категориях апостола Павла сразу. Это слово зарезервировано. Salvation of the soul, salvation of the body, Спасение нашей души, тела, salvation in Christ. спасение во Христе. That's absolutely not what it means here. Это абсолютно не то, что здесь имеется в виду. So salvation in the Hebrew worldview is God's practical help. Спасение в еврейском мире — это практическая помощь от Бога. So it's God's intervention in our lives. Это когда Бог вмешивается в нашу жизнь. So to describe Yahweh as the strength of my salvation, Поэтому, когда описывается Яхве как сила моего спасения, it's a statement that God is strong enough to make a difference in my life. это означает, что Бог достаточно силен, чтобы изменить что-то в моей жизни. So do you see how the metaphor works? Видите, как метафора работает? Okay, we need to press on. One more quote. We'll do this one quickly. This one? Yeah, Edgar Davids. Yeah, okay. George Caird in the book *The Language and Imagery of the Bible*. Just a quote. Кирт говорит в своей книге «Язык и образы в Библии». Смотря на какой-либо объект через линзы очков, человек сосредотачивается на самом объекте, а не на линзах. Метафора — это как раз такие линзы. Автор будто бы говорит: посмотри вот так, и увидишь то, что вижу я, и что ты никогда бы не заметил без этих линз. Okay, so why Edgar Davids? Почему здесь этот Эдгар, как его? My wife, they don't even know who Edgar Davids is, do you? Some do. Some do, yeah. Football player, Dutch football, former football player. Бывший голландский игрок. What was that? Спасибо. He specified his position on the field. Oh yeah, midfield. Good midfield. Yeah. My wife had a pair of orange sunglasses. У моей жены была пара солнечных очков такого оранжевого цвета. So in Scotland it rains a lot. В Шотландии очень часто дождь идет. It's often grey. Очень часто погода серая. But when Ivana put on her orange sunglasses, Но когда она одевает свои оранжевые очки, every day was sunny. каждый день был солнечный. Every day seemed bright and sunny. Все казалось ярким. It's the effect of the lens. Это тот эффект, который создают линзы. So the lens helps us to see something in a different way. Линзы помогают увидеть что-то по-другому. And that's how metaphor works. И именно так работает метафора. Sorry? Indeed. It helps us to see something differently. То есть она помогает нам видеть что-то по-другому. And it helps us to see it in a specific way. И по-другому в очень каком-то конкретном смысле. And that dynamic's quite important. И вот эта динамика важна. Okay, well, one more. So this is your semantic impertinence. Do you want to just read that one quickly? Читая текст, метафору мы узнаем только благодаря ее семантической неуместности.
На самом деле метафора есть не что иное, как логическое противоречие, поскольку образное выражение «а» — это «б» одновременно означает «а» — это не «б», и «а» похоже на «б». So that's what we were talking about before, this idea of semantic impertinence. Это то, о чем мы говорили, когда говорили вот об этой семантической неуместности. Да. So there's a sense in which God is like a rock and a sense in which God is not like a rock. Есть смысл, в котором Бог есть скала, и в котором Он не есть скала. The effect of the metaphor is understanding how that dynamic works. И эффект метафоры связан... The effect is understanding. I don't see what you mean. The effect, so the kind of the communicative power of the metaphor is in И understanding. сила, коммуникационная сила метафоры именно состоит в том, как она работает. It's understanding how the is and the is not. То есть works. именно понимание того, как устроено это А есть Б и А не есть Б. So the natural reaction, God is not a rock. Поэтому естественная реакция, с одной стороны, нет, Бог не скала. It makes our brains process this question of in what sense is God like a У rock? нас сразу мозг включается и начинает думать, в каком же смысле он скала. So, broadly speaking, there are three things to bear in mind when we're dealing with metaphors. Если говорить в общем, то три вещи нужно помнить при изучении метафор. So there are metaphors are pictorial, they're concise, and they're evocative. Evocative. Third one there. Метафора, она графическая по характеру своему, краткая и выразительная, но выразительная в смысле, что она пробуждает образы у нас в голове. So yeah, not just evoking a picture, but evoking an emotion. И даже не только образы, но и чувства пробуждает. Yeah. То есть тут да, какое-то, не знаю, какое-то слово такое хорошее. То есть метафора. Zmysłowy in Polish. We just, yeah, we just, yeah, we'll we don't explain have it. one We'll word. explain it. Yeah, it's fine. So pictorial. Итак, она графическая. So there is a word image being presented for us. Перед нами некий словесный образ. So, for example, in the English language mindset, we have a particular image of the rock. Например, у нас в нашем английском мышлении есть определенный образ, что такое скала. Which is quite different from the Hebraic understanding of the word. И это есть большое отличие от того, как евреи понимали скалу. So we imagine a picture. Мы представляем себе в голове картинку, It's the wrong picture. но картинка не та. You with me? So the dynamic is finding the picture that's closest to the original Поэтому understanding. задача в том, чтобы найти такую картинку, которая была бы ближе к первоначальному пониманию. But the key dynamic is to picture the picture. Но главный ключ в том, чтобы вообразить картинку. So if you're preaching or teaching a psalm, Если вы проповедуете по псалму или преподаете его, you have to allow people to picture the picture. то вам нужно позволить, чтобы люди вообразили себе картинку. You with me? That's key to communicating how psalms work. Это принципиально важно для того, чтобы донести смысл псалмов. So if you're a preacher preaching in the psalms, don't be afraid of silence. Поэтому, если вы проповедник, проповедуете по псалмам, не бойтесь тишины. Encourage people to consider the image. Побуждайте людей задуматься над образом. Pause. Сделайте паузу. Pause and just say to the people in your congregation, think about this image. Сделайте паузу и позвольте людям в собрании вашем призадуматься над этой картинкой. Because therein lies the power of communication. Потому что именно в этом коммуникативная сила. It's in that act of imagination В этом акте воображения. that we actually understand how the metaphor is communicating. Именно там мы понимаем то, что метафора хочет до нас донести. Secondly, they're concise. Во-вторых, метафора краткая. So they're very short. Кратко. That's the same. Okay. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Hobbes within each. Yeah, it's Hobbes in Russian. Hobbes in Russian, is it? Okay. Oh. Yeah, we have it the right way. Yeah. Thomas Hobbes, empirical philosopher. Философ-эмпирист.
he described metaphor as one of the 4 categorical errors of the English language. Он описывал метафору как одну из 4 категорических ошибок, или категориальных ошибок английского языка. And his, of course, the empirical argument was that everything has to be factual. И эмпирический аргумент был таков, что все должно соответствовать фактам. You have to describe it in exact terms. Надо описывать все правильными словами, точными. And his idea was that given enough words, И его идея была в том, что если набрать достаточно слов, one could explain a metaphor using didactic language. то можно объяснить, что имеет в виду метафора, используя дидактический язык, а не метафорический. So he argued that it may take 1,000 words for a 3-word metaphor. Он говорит, конечно, может быть понадобится 1000 слов для того, чтобы передать метафору из 3 слов. But that it's possible to explain a metaphor Но тем не менее, метафору можно объяснить in concrete terms. Конкретными словами. And of course he was absolutely wrong. Конечно, он был жутко неправ. Because the power of the metaphor is found in its conciseness. Потому что сила метафоры как раз-таки в ее краткости. Because we have this natural reaction, surely that's not right, but surely it is right. Потому что у нас просто наша естественная реакция на метафору такая. Это не так, но одновременно это так. We go through a cognitive process that is impossible to replicate through explanation. Мы проходим через когнитивный процесс, который невозможно воспроизвести тем путем, который он предлагает. And of course, a 1,000-word dissertation И, конечно же, диссертация в 1000 слов will never have the same effect on a reader as a metaphor does. никогда не произведет такого эффекта на читателя, как метафора. Never. Никогда. And that's partly because of the third aspect of metaphor И here. это отчасти из-за третьей характеристики метафоры. Because metaphors evoke a feeling, not just a cognitive engagement. Метафора пробуждает в нас чувства, а не просто сообщает информацию. So, for example, the metaphor, the Lord is my shepherd. Например, метафора «Господь мой пастух». I was almost about to speak to you in Polish there, which is not helpful, was it really? It implies certain cognitive facts. Она подразумевает некоторые когнитивные факты, But it also implies an emotive response. но также включает в себя эмоциональный отклик. Okay, so the metaphor of God is the shepherd. What does it imply? Метафора, что Бог пастух, что подразумевает? Care. Care, very good. Anything else? Что еще? The presence of the flock. Partly. Отчасти. Partly. Okay, there's one key thing that it's missing. What would this imply to an ancient Hebrew? А что это бы означало для древнего еврея? Защиту? Protection? Контроль. Control? Kind of. Why? Да, типа того. Почему? Because it's a readiness to protect the sheep. Yes. Okay, the answer is kingship. Ответ Kingship. царственность. Ну, то есть кто-то царь над кем-то. So you're absolutely right. It is an image of care. Вы абсолютно правы. Это образ, означающий заботу. But it's an object. It's a picture that is intimately linked with kingship in the ancient world. Но в древнем мире этот образ, который тесно связан с царем. So the image is more powerful than the normal pastoral image. И этот образ намного сильнее, он больше передает, чем обычный пасторальный образ. Because not only does God care, Потому что Бог не только заботится, это but верно, He's also the King who is able to control our circumstances. но Он также еще и царь, который способен контролировать обстоятельства Therefore, нашей he's жизни. able to care for us entirely effectively. Поэтому Он может заботиться о нас во всей Because he's the ruler. полноте He's the king. действительности, потому что Он царь, Он правитель. So when you look at the iconography of the ancient world, Если мы будем рассматривать иконографию древнего мира, almost universally, kings are represented holding the staff and the hook. практически везде, повсеместно, цари изображаются как люди, которые держат жезл и посох. So there's this
almost universal association between shepherding and kingship. То есть практически везде в древнем мире существует связь между пастушеством и царем. But do you see how the image, the metaphor, the Lord is my shepherd gives us comfort? И вы видите, как эта метафора «Господь мой пастырь» дает нам утешение, Because it tells us, it communicates not only that God does care, потому что она говорит нам о том, что Бог не только заботится о нас, but also that God is capable because He is King. но также, что Он способен на это, и Он силен, Он царь. And therefore He is able to protect us completely. Поэтому Он может защитить нас полностью. Yeah, Psalm. Мы можем применить это к Иоанну 10 главе. Can we apply that to John 10 as well? Yes. Да. Yes. So, you have to understand from the ancient worldview, it's almost impossible to separate shepherding from kingship and rule. Важно просто понимать, что для древнего мышления невозможно отделить функцию пастуха, который пасет стадо, от идеи господства или царствования над ним. Of course, that's an aspect of the metaphor that's largely died in the modern world. Конечно же, это аспект метафоры, который в современном мире практически умер. But the original hearers of Psalm 23, the original singers of Psalm 23, would be thinking in terms of kingship. Однако те, кто первоначально слышал и пел Псалом 22, воспринимали бы его именно так. So, but do you see what's going on here? It's not only communicating a fact, Видите, что получается? Не просто до нас факт доносится, but we're meant to have an emotive response. но предполагается, что у нас будет эмоциональный отклик. Isn't it good that Разве the это Lord не is our классно, shepherd? что You know у that? нас наш Бог — это пастырь? So it's not just neutral, it's not just brain stuff. Это не просто какие-то нейтральные факты для мозга. But we're meant to have an emotive response to these Они images. предназначены для того, чтобы мы откликнулись эмоционально. So the task is to map metaphors. To what matter? Map. Map. So to kind of draw a map. Задача состоит в том, чтобы создавать карту метафоры. Yeah. Does that make sense? No, not No, really. not yet. Okay. So is the metaphor itself a map, or we So locate it on the outline. How map? about if we outline metaphors? No, Очертить. Just tell. I'll tell you. It's fine. Didactic language. Yeah. Use didactic language. Okay. Метафора не работает, дидактический язык используй. So metaphoric language, yeah. Absolutely. So the dynamic of a metaphor is that an abstract concept is being demonstrated via a known concept. Динамика метафоры состоит в том, что абстрактная концепция изображается через неабстрактное понятие. So if you notice how we use metaphorical language, it tends to be for abstract ideas. Обратите внимание, что метафорический язык мы используем преимущественно в отношении абстрактных идей. Love, Любовь, justice, справедливость. God, I suppose, is the ultimate abstract idea for us. Бог фактически Philosophical concepts. высшая абстрактная идея, философские концепции. We use metaphorical language to describe things that are otherwise difficult to explain in concrete Мы terms. пользуемся метафорическим языком для того, чтобы описать то, что без него описать сложно. So we explain the abstract in terms of the known. Поэтому мы объясняем абстрактное явление через известное нам. The key aspect of this is that not every aspect of the known sphere speaks in a metaphor. Важно все. Не каждый, not every aspect of the... Not every aspect of the known Не каждый аспект известной нам действительности actually explains the abstract. объясняет для нас абстрактное явление. And so our task is to discover which aspects speak. Поэтому наша задача в том, чтобы выяснить, какие аспекты этой действительности говорят, And which aspects don't speak. а какие нет. Let me illustrate. Вот я сейчас проиллюстрирую это. So, I forgot about this slide. Okay, we'll do this very quickly. So, every metaphor has a target domain,
Каждая метафора имеет ей присущий целевой объект. It has a metaphor indicator, Есть показатели или индикаторы and it has a source domain. и исходный объект. So the target domain is the abstract idea. То есть целевой объект — это та абстракция, которая описывает метафора. God, love, justice. Бог, любовь, справедливость. The metaphor indicator is normally, it's either a verb or a preposition, so is or... Показатель, индикатор — это, допустим, что-то как что-то или что-то есть что-то. So the most direct metaphor indicator is simply is. То есть очень часто это просто глагол «есть», который либо присутствует, либо подразумевается. But I presume that you've got more indirect ones as well in Russian as well. Yeah. Yeah. Okay, that's fine. And the source domain is the known sphere. И исходный объект — это как бы сфера известного нам. So the source domain gives us a particular understanding of the target domain. The third one gives us a particular understanding То of есть the first one. исходный объект, он дает нам конкретное понимание целевого объекта. It's not a complete understanding. Это не полное понимание, It's not designed to be exhaustive. оно не предназначено быть исчерпывающим. It's not designed to tell us everything that there is to know about God or love or justice. Оно не сообщает нам все, что только можно сообщить о Боге, любви или справедливости. But it gives us a specific and important understanding of what that is. Однако он дает какой-то конкретный и важный аспект, какую-то информацию о целевом объекте. Let's go on to the next slide. We'll illustrate. Давайте на следующий слайд переключимся, и тогда нам станет. So, from the example from Psalm 18, Вот возьмем опять же тот же самый пример из нашего псалма. so 17. Yahweh is the abstract concept being described. Яхве — это тот самый абстрактный объект, который описывается. The Lord, what is He like? Господь, какой он? And it's almost impossible to explain what the Lord is like Практически in невозможно factual language. сказать фактическим языком, какой Бог. And so very often, the explanation comes in metaphoric terms. So Поэтому очень Yahweh часто объяснение через метафору происходит. Он есть, это показатель прямой метафоры. That's your metaphor indicator. Yep, thank you. And then the source domain is my rock and my fortress. И вот потом исходный объект, твердыня моя, прибежище мое. So the source domain is giving us a particular understanding of what Yahweh is like. То есть исходный объект дает нам конкретное представление о том, какой он, Яхве. What does it speak of? What is the question? What does it communicate? То есть что вот этот вот исходный объект сообщает нам? It's easy. This one's easy. Это простой вопрос, ничего такого тайного здесь нету, просто откликнитесь. So it's protection and твердыня. Yeah, absolutely. Protection, Да, strength. сила, защита. The fact that God is our guard, He's our shield. And, тот факт, что Бог наш защитник, наш щит. so instinctively, your brains process that through context. Итак, ваш мозг автоматически переработал это через контекст. What has your brain also done? Что еще сделал ваш мозг? Может, он еще исключил всякие другие аспекты? Yes, absolutely. So, So it's eliminated all of the other aspects. Да. Yeah, well done. So hard, cold, ancient. То есть все, допустим, все, что не относится к делу, мозг отбросил то, что скала там или твердыня это холодная, старая, каменная. Now, 90% of that our brain does automatically without thinking. 90% этого наш мозг делает автоматически, не задумываясь. The task of the preacher Задача проповедника is to get people to think about the process that they go through в automatically. том, чтобы заставить людей осмыслить тот процесс, который обычно у них в голове происходит автоматически. Why? Почему? Because familiarity robs us of the power of the metaphor. Потому что знакомство с предметом, оно лишает нас полноты силы метафоры. So if you go through this metaphor fast, Поэтому, если мы перерабатываем эту метафору быстро, rock, fortress, protection stuff. Скала, крепость, защита, хорошо. Gone. On to the next one. Все, поехали дальше. You miss the power of the metaphor.
тогда мы не испытываем на себе силу метафоры. But when you stop to think about Однако, если остановиться и призадуматься, God as this encompassing rock, а Бог как это огромная скала, God as a fortress in which we find safety, а Бог крепость, в которой мы находим безопасность, that's when the power of the metaphor really communicates into our hearts, doesn't it? вот тогда сила метафоры достигает глубины нашего сердца. You with me? Вы со мной? So part of the task of the preacher when it comes to preaching poetic texts is to get the people to slow down. А поэтому отчасти задача проповедника по псалмам в том, чтобы помочь людям остановиться. To actually think about the processes, 90% of which they do automatically. Чтобы подумать об этом процессе, который у них автоматически протекает. So, that just says what we've already said. So, automatically, Рассказывает то, что мы уже сказали. the imagery is of protection and stability. We rule out all of the irrelevant imagery. Образ, что означает, мы обсудили, и также то, что мы все отбрасываем все лишнее. And of course, you know the meaning of a metaphor from its context. И, конечно же, мы узнаем смысл метафоры из ее контекста. There will almost always be clues in the context which direct you as to how you should unpack the metaphor. Практически всегда в контексте будут указания на то, как правильно понимать метафору. And so we see that the continuing metaphors in Psalm 18 are metaphors of protection. И мы видим продолжение в 17-м псалме, что действительно метафора служит для изображения защиты. Or in Psalm 23, we see that the continuing metaphors are both care and control. И также в Псалме 22 мы видим, что метафора развивается, и действительно идея там в том, что Бог всем управляет и заботится о нас. So the way in which we unpack the metaphor is dictated by the context. Поэтому то, как мы истолковываем метафору, диктуется контекстом. У меня все. Ну, давайте вопрос тогда. Questions. Давай. Я просто хотел узнать, вот антропоморфизм, он... Sure. So anthropomorphism is basically in the same department. Yeah, it is, yeah. Да. So I took out a lot of specific examples from this lecture. I took out. Да, я здесь удалил много конкретных примеров из этой лекции. So anthropomorphism, Поэтому антропоморфизм or metonym, или метонимия, or lots of other specific examples. И некоторые другие конкретные примеры. They're all metaphors, Это все метафоры. and they all function in the same way. И они все функционируют точно So так. anthropomorphism is an interesting one Антропоморфизм интересный пример, because it's almost impossible for us to escape our human context. потому что мы практически не можем выйти за рамки своего человеческого существования. So our anger tends to be a bad thing. У нас гнев – это обычно плохо. But the anger of God obviously is something far more righteous than our. Однако Божий гнев, несомненно, что-то куда более праведное. So it's a metaphoric act that we're going through. Поэтому мы, опять же, метафорический акт совершаем. So God is angry, but not angry in our terms. Bог гневается, но гневается не так, как мы. So at best, our anger is kind of a poor parallel of an inadequate. То есть Poor. pure. Not pure. Poor. Poor. Бедный. Наш гнев – это некая убогая параллель с Божьим гневом. Можно? Yeah, go on. Я хотел спросить, есть ли в псалмах какая-то метафора, которая рискует очень сильно быть неверно истолкована нами? Are there any metaphors in Psalms, or at least one, that is very risky for us? In the sense that we are very likely to misinterpret. Well, yeah, there are lots. I mean, again, I've taken out the discussion of dead metaphors. Yeah, just give one example. Okay, so the horn would be an example. Один из примеров это рог. So the horn is a dead metaphor for us. Это мертвая метафора для нас. The interesting thing was when I was doing my PhD, I remember talking about this with an African colleague. Я помню, когда писал диссертацию, разговаривал с африканским коллегой. And the horn is still seen
as the hardest naturally occurring Там substance in по-прежнему Africa. считается у них в Африке, что рог это как бы символ самого твердого вещества. So it's what we describe as a dead metaphor for us. Поэтому для нас мы описываем это как мертвая метафора. But for him in the African context, it was still a live metaphor. А для них в африканском контексте это живая метафора. So the thing about metaphors is that we have to understand them in their historical and cultural context. Важно в метафорах то, что их нужно понимать в своем историческом, культурном So контексте. shepherd for us just means care, Для нас пастух это просто забота, whereas for the Hebrew shepherd means care and kingship. а для них это означает забота и царствование. In fact, it actually means kingship and care. На самом деле, во-первых, царствование, а потом уже забота. So part of the task of the preacher-teacher is to do the background Поэтому work часть задачи проповедника и учителя состоит в том, чтобы исследовать этот фон. and to explain the metaphors as they would be understood by the Объяснить метафоры так, как они понимались изначально. Да, но у меня вот как раз вопрос был по поводу мертвых метафор. Скажем, про пастуха, я I just признаюсь честно, первый раз dead слышал, metaphors. что это It's the first time that метафора I heard about царя. shepherd as a metaphor for the king. И получается, что если мы обычные люди, у нас нет там ресурсов или умного человека в церкви, то мы читаем So как if we're слепые. just regular folks in the church reading our Bibles, it's like we're blind and we don't quite see what it says without background knowledge. You're right and wrong at the same time, of course. Ты, конечно же, Слава, и прав, и не прав одновременно. So you're right in the sense that the normal reader wouldn't have a complete understanding of the В том metaphor. смысле, что рядовой читатель не имеет полного познания метафоры. But you would pick up on the care aspect. Однако все равно для тебя понятна идея заботы. So I think it's a partial understanding. But that's why the role of preachers, teachers, Поэтому, literature. конечно, твое понимание как рядового читателя, оно будет частичным. Ну вот здесь и видна важность проповедника, пастора. Yeah, why it's so important. Вот почему это такая важная роль. You know, you guys set aside time to learn. Потому что вы, братья, уделяете время тому, чтобы изучать, In order to take this knowledge back to the people. для того, чтобы доносить это знание до народа. So, but you're right. Но вообще ты прав. Yeah. У меня не вопрос, у меня как бы информация для тех, кого зацепила тема метафоры в отечественной It's библеистике. not a question, it's just Недавно была написана диссертация по руководству Десницкого, но она была посвящена языку метафор Евангелия от Иоанна. information recently. И по мотивам этой диссертации книжечка вышла небольшая, называется «Концептуальная метафора в Евангелии от Иоанна». It's a dissertation based on the metaphors in John, and there is a book written on that. It's called Conceptual Metaphor in the Gospel of John. So Yeah. if somebody's interested, you may. Okay, so we're on to the higher spheres here. Ну мы сейчас уже в высоких областях летаем, да. So the dynamic that I've not read the book. Я, конечно, книгу не читал. Because it was written in Russian. Oh, it's a Russian book. Yeah, it's a okay, Russian book. so it's not a translation. Okay, oh, very good. There are basically two schools of thought Concerning what? Concerning metaphor. Фактически в отношении метафор существует две школы. So one is very grounded in the literary sphere. Одна очень сильно основана на литературной сфере, And that's where conceptual metaphor tends to occur. и это там концептуальная метафора как бы имеет место. And the idea is it's all about intertext. So the things that we read create a metaphorical understanding. И там идея. Идея интертекстуальности, то есть метафора создается в результате того, что мы прочитали другие тексты, и мы, держа в голове другие тексты, сами создаем метафору в тексте, который мы читаем сейчас. So one school is very much about how the brain works, Поэтому одна школа сосредоточена на том, как мозги работают, and the other school is very much about social and cultural. а другая школа сосредоточена Influences. на влиянии культуры и общества. So conceptual metaphor tends towards the textual, literary, how the brain works. Концептуальная метафора эта школа больше подчеркивает, как работает мозг, интертекстуальная. Whereas the socio-rhetorical tends towards society, culture, Социориторическая, так language. сказать, она больше на культурные аспекты, да. Он использует анализ Стейна. He uses Stein's knowledge. Stein, yeah, that's right. So very much cognitive. Да, как когнитивный. У меня вопрос
есть. Может быть, с одной стороны, слишком широкий, и с другой стороны, может быть, не совсем относится к Question книге maybe Псалтирь. a bit too broad and Ну, doesn't necessarily refer to Psalms. Такое ли понимание метафоры, функционирование метафоры в православной традиции и в католической, и вторая часть вопроса, которая не совсем относится к теме. Ну, тогда почему в Евангелиях, когда Христос говорит «сие есть тело мое», почему... Ну почему католики... Они такие тупые, да? So the first question is that Или там контекст. do Catholics and Eastern Orthodox hold more or less to the same Лютеране тоже. understanding Лютеране. И of туда that же. work? And maybe not entirely connected to that, but a big issue is then when Christ says, "This is my body and this Yeah. is my blood," how do we take that where Catholics right or wrong? Yeah. Well, clearly it's a metaphor. Однозначно это метафора. Yeah, clearly it's a metaphor. So if that's this idea of semantic impertinence. Вот здесь как раз-таки вот эта вот идея семантической неуместности. So we have to imagine Christ holding bread with his То disciples есть мы должны представить себе, Христос с учениками сидит, держит хлеб and saying, "This is my body." и говорит, это мое тело. Now, Christ was physically present. Он физически присутствовал там. The bread was something apart from his body. Хлеб был чем-то отдельным от его тела. So clearly the disciples would have understood this as a metaphor. Поэтому, естественно, ученики это поняли как метафору. So, I think actually your question is quite a complex historical discussion. Но твой вопрос вынуждает нас пускаться в длинный исторический экскурс. And it revolves as much around social control as it does around understandings of metaphor. И там вопрос состоит в равной мере и в вопросе власти, управления обществом, и в вопросе метафор. So, yeah.